your vocal cords. It was very clear. Because as a singer, if 1% also come down, you will feel bad. You will like yell on me, literally, that you have made my voice very bad. First 1.5 months, he treated me with the medications. I had two sides polyp. The one side was very little, which actually got healed by the medications itself, and the other side got resisted. Then we went through the surgery which he has done, and as he promised, in 5 weeks I recorded a song and I launched in the Spotify too. And that gave me literally the one, not only the one thing the doctor does is that he treats it like the patient. They give motivation. They give all the thing what they can do. And the team of Dr. Naveen, Aarti ma'am, everyone like superb. They always motivated me like you can do it. You just go through the medication, you take the voice test and everything, but you will do that. After the surgery also you have to take the 3 weeks of voice rest. If you do it, then only I will do the surgery, otherwise I won't do. It was a very clear information which was given to me, and I followed it, and now I'm able to speak here in front of you and sharing my experience, and I'm back to my career again. One song I would like to sing. What is voice actually? Already we all know Lata Mangeshkar ji has gone. Like doctor said, voice is the one thing which is sounds like it is an identity too. Even after before the name actually I would say, because Lata Mangeshkar ji has gone. She is not here. We remember her because of voice only. And one song she dedicated for the voice that I would like to sing for sure. Nangum बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे. Yes, actually. Thank you so much. And this voice is retained by this team for sure. Thank you so much that now I'm able to speak, I'm able to sing very well. Thank you so much. One more thing to be added, the voice of the doctor gives us the motivation too. Yeah, thank you. It's a movie song. So again with voice alone, I want to go with this song also. ஒரு வார்த்தை கேட்க ஒரு வருஷம் காத்திருந்தேன், இந்த பார்வை பார்க்க பகலிரவா பூத்திருந்தேன், மனமாலை ஒன்று பூவாய் கூத்திருந்தேன், அந்த செய்திக்காக நொடி நொடியா வீத்திருந்தேன், சூரியன சுருக்க பயல் நான் அள்ளி வர ஆசைப்பட்டேன், சிங்கத்தையும் சில நாளா இந்த சின்ன சின்ன கண்மலுக்குள் பூட்டிக்கிட்டேன், தண்ணிக்குள்ள நான் நட்ட தாமரை கொடி தேப்ப குளத்தைய குடிச்சிருச்சே, ஒரு வார்த்தை சொல்ல ஒரு வருஷம் காத்திருந்தேன், இந்த பார்வை பார்க்க பகலிரவா பூத்திருந்தேன். Thank you. More person joining us. Unfortunately, he couldn't make it.
but he is Mr. Shivakumar. He was a person diagnosed with laryngeal cancer or voice box cancer. He had to undergo a voice box removal surgery. Post that, he had to undergo radiation as well. So since he couldn't join us, we would like to show you his video. He has a fully restored. Yes, some people go for improvement, some voice surgery. Yeah, actually, maybe எனக்கு 2 years beforeலேருந்து இந்த இஷ்யூ இருந்தது, but I was not aware. My voice was like range became down. Now my range is again back to the old one. Yes, for sure. And the breathing session of a line or when I sing, it is long now. Good one. Ma'am, here. You all given tips for how will the treatment and how was the experience like that and all. Can you give us the prevention tips for how to protect our voice box in day-to-day life? Basically, we use our voice very inappropriately, if I have to look at, because most of us we are very much caffeine addicted people. We keep drinking coffee, we keep drinking tea, and then we go back to our work, which involves a lot of talking. So what happens is, when our voice box or this throat part is dry, our voice tend to change. So they have to stretch and they pull. It's like wear and tear keeps happening very often. So the more you talk, the more you have to hydrate yourself. So you keep drinking water. If you have a cup of coffee, if you have a cup of tea, I would definitely ensure that you have to drink a little bit of water after that, so that your voice is not completely dry and it is not raspy. And also, with regard to generally we have a habit of drinking water just before we lie down. So at night when we go to sleep. So I would definitely ask to refrain from drinking water immediately before you lie down, because we have a tendency to have a reflux disease post that. So try to drink water a little earlier, and limit your coffee, limit your spicy food. I'm not saying that complete no. We are definitely we would love to eat spicy food and drink our coffees. Even I am a coffee person, so definitely having adequate amount and giving good rest for our voice, all these will help our voice to maintain better. One more question. இப்போ ரெகுலராக வந்து ஐஸ்கிரீம்ஸோ ஐஸ் வாட்டர் எடுக்கும்போது த்ரோட் அஃபெக்ட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அது இப்போ வந்து சிங்கர்ஸ் மேக்ஸிமம் ஐஸ் வாட்டர் எடுக்க மாட்டாங்க, ஐஸ்கிரீம்ஸ் எடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா? ஸோ த்ரோட் அஃபெக்ட் ஆகுமா அதனால? I think Mr. Rinku is the right person to answer that question, but I don't believe that completely taking இப்போ ஐஸ்கிரீம் எடுத்துகிட்டே இருந்தேன்னா சவுண்ட் போயிடும்னு சொல்ல முடியாது. It differs from one person to another person. இல்லை, ஈவன் இப்போ வைரமுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஐஸ் வாட்டரை சாப்பிட்டது இல்லைன்னு சொல்லுவார். ஸோ ஏன்னா அவருடைய வாய்ஸ் தான் அவருக்கு கம்பீர குரலாக இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி நிறையா சொல்லியிருக்கேன், கேள்விப்பட்டேன். ஐஸ்கிரீம் அண்ட் ஐஸ் வாட்டர் எடுத்த பிரச்சனை வரும்னா மோஸ்ட்லி கிட்ஸுக்கு வர வேண்டியதாக இருக்குது, பிகாஸ் தே ஈட் அ லாட் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் அண்ட் ஐஸ் வாட்டர்ஸ், பட் தேர்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபைன். ஸோ எதுனா அதுக்கப்புறம் இருக்கிற கேர் நல்லா இருக்குன்னா தென் வாய்ஸ் டிஸார்டர் வரமாட்டோம். I would surely add to this. Actually, எனக்கு ஐஸ்கிரீம்ஸ் சாப்பிட்டா நல்லா தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக. பிகாஸ் இட் இஸ் டோட்டலி ட்ரை மீன் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஃபுல் டே ஒர்க் பண்ணிகிட்ருப்போம். வி ஃபர்கெட் டு லைக் வாட்டர் கூட நம்ம எடுக்காமல் ரொம்ப லாங் எவ்வளோ லிட்டர்ஸ் எடுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு எடுக்காமல் இருந்தோன்னா சம்டைம்ஸ் இட் பிகம் வெரி ட்ரை. அந்த ஒரு வாட்டி ஜஸ்ட் அந்த 20 அந்த சின்ன பாக்ஸ் வருது, அந்த 10 rupees பாக்ஸ், அது கூட சாப்பிட்டா லைக் ஒன் டைம் அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு அந்த ஃபீல் நல்லா ஆகும். நீங்கள் வைரமுத்து சொன்னீங்க இல்லையா? ஸோ சங்கர் மகாதேவன் ஐஸ் க்யூப் போட்டு தான் அந்த ஐஸ் வாட்டர் குடிச்சிட்டு தான் ஸ்டேஜ்லேயே போவார். பிகாஸ் யூ வாண்ட் ஹைட்ரேட்டட் வாய்ஸ். எங்களோட வாய்ஸ் எங்கள் வாட்டரியாக இருந்தால் தான் பாட முடியும், ட்ரையாக இருந்தால் பாட முடியாது. மோர் தென் ஐ வுட் சே நம்மளுக்கு கேஸ்ட்ரிக் இஷ்யூ ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா தட் டைம் வார்ம் வாட்டர் இஸ் ஓகே. Otherwise, regular water is good for our voice, I believe, because I went through all these things. And at the starting, I had reflux also, so I used to have warm water. Now I am normal with the reflux section, so I am normal water I am having. Ice water sometimes சுத்தமாக முடியல, ரொம்ப வெயிலாக இருக்குது, I have. And the restrictions எதுவுமே கிடையாது. And even to the spicy thing, I would give the example of Lata Mangeshkar ji. She used to have pickles. She loved to have pickles. Pickles எல்லாமே வந்து
கண்டிப்பாக ஸ்பைஸியாக தான் இருக்கும். பட் ஷீ யூஸ் டு ஹேவ். இட்ஸ் நாட் எவ்ரி டைம் எவ்ரி பர்சன் ஹேஸ் த சேம் ப்ராப்ளம். பட் எஸ், person to person it changes for sure. For me, water, normal water, ice water and ice cream are normal only for me. Thank you, ma'am. No changes, I would say, actually. Before treatment, already என் வாய்ஸ் போயிருந்தது. ஸோ இப்போ நான் பெட்டர்னு தான் சொல்வேன். பட் எஸ், இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நான் அதாவது எனக்கு ப்ராப்ளம் இருந்ததே எனக்கு 2 years கழிச்சு தான் எனக்கு தெரியும். பிகாஸ் ஆன் அண்ட் ஆஃப் இந்த இஷ்யூ இருந்தது. வாய்ஸ் போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தது. பட் ஃபைனலாக தெரிஞ்சப்பறமா தான் நாங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்கே வந்தேன். ஸோ பிஃபோர் 2 years என்ன வாய்ஸ் இருந்ததோ, நவ் ஐ காட் தட் வாய்ஸ் பேக் ஆஃப்டர் சர்ஜரி ஆக்சுவலி. எஸ் எக்ஸாக்ட்லி. நோ டேஸ்ட். ஏன்னா எனக்கு வாய்ஸில் தான் இஷ்யூ இருந்தது. ஃபுட்டில் எனக்கு எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. ஸோ ஒன்லி வாய்ஸில் தான் இஷ்யூ இருந்தது. I just wanted to mention that some of the advice that we give our patients after they've had radiation for voice box cancers is that they should not speak too loudly and they should not whisper. Both cause a strain on the voice box. So they should speak at a level, voice level, as if they are talking to somebody across the table. So shouting and whispering can both strain the voice box. Yeah, the launch of Apollo Proton Comprehensive Voice Airway Swallowing Clinic, what I would like to emphasize is, this is not a very hi-fi clinic. This is a clinic where anybody with any voice problem or swallowing problem, that is speaking or eating problem in general word, can reach out to us. And this clinic will be led by our voice, speech and swallowing therapist Aarti, who will help come to a conclusion regarding what are the problems in day-to-day life we face with problems of voice and swallowing. And also, as we are a cancer center, we are emphasizing on head and neck cancers, where treatment begins before the actual treatment starts. So we make sure that eating and speaking before the treatment, during the treatment, after treatment are monitored, and whatever best to bring the best out of the patient for their best outcome, and they get back to their normal life, near normal life as soon as possible. And also to the professional voice users, we are happy to provide our services, so that, as I always tell, going to gym and lifting weights without a monitoring or without a coach can result in bad strain or stress. Similarly, if you use your voice in a bad way without a coach or a trainer, it can, especially even if you are a professional voice user, can result in bad voice, which can hamper your performance and your future. Okay. நான் இதுதான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அப்பார்ட் நான் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் சிங்கராக இருந்தேன். பட் எனக்கு ப்ராப்ளம் வந்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்காக இங்கே வந்திருந்தேன். பட் ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ நான் வெறும் கிளியர் வாய்ஸாகவே இருக்கேன் எனக்கு இப்போ. அண்ட் நான் இப்போ திருப்பி சிங்கிங் ப்ரொஃபஷனலையும் திருப்பி போயிட்டு தான் இருக்கேன். அண்ட் நான் இப்போ வந்து ரொம்ப நல்லா எனக்கு வந்து வாய்ஸ் கிளாரிட்டியும் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஸோ கேன்சருக்கு மட்டும் இல்லாமல் பேசிக் நம்ம எந்த ப்ரொஃபஷ்னலாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வாய்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதில் டீச்சராக இருந்தாலும் சரி, நம்ம நியூஸ் ரீடராக இருந்தாலும் சரி, ஆங்கர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, அண்ட் நான் சிங்கராக இருந்தாலும் சரி, நம்மளுக்கு வாய்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ எனி சேஞ்சஸ் நம்ம வாய்ஸில் வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி வந்து செக் பண்ணிவிட்டு என்ன ப்ராப்ளம் பேசிக்ஸ்லேருந்து நம்ம செக் பண்ணிட்டோம்னா ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எனக்கும் அதே மாதிரி கிளியர் ஆச்சு. அண்ட் நவ் ஐம் ஹாப்பி ஃபார் ஷுர். கேன்சர் என்ன கேன்சர், என்ன சைட்டு, அது வாயில் கேன்சர் இருக்கா, தொண்டையில் கேன்சர் இருக்கா,
அது சைட்டு மேலே டிபெண்ட் ஆகும் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். ಈಗ ತೊಂಡಿಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇருக்கு ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ 1 to stage 3 இருக்குது சர்ஜரி பண்ணல. அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பயாப்சி பண்ணிவிட்டு டியூமர் போர்டெல்லாம் மீட்டிங்கில் டிஸ்கஸ் பண்ணி மேடம் சப்னா மேடம் இருக்குது அவர் ரேடியேஷன் அது நான் சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அது வாய்ஸ் பாக்ஸ் ரிமூவ் பண்ண அவசியம் இல்லை. வித்தவுட் தட் ஸோ பேஷண்ட் கேன் ஸ்பீக் கேன் அதர்வைஸ் ரிமூவிங் வாய்ஸ் பாக்ஸ் இங்கே பர்மனெண்ட் ஓட்ட வரும் இங்கேருந்து ப்ரீத் பண்ணணும். இது ಆರ್ಗನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಲೆ ಅದು தேவையிಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಸರ್ಜರಿ with radiation and chemotherapy depending on the stage we can treat this cancer. அதே மாதிரி மவுத்தில் கேன்சர் இருக்குது அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு டியூமர் எடுத்துட்டு அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் டிபெண்டிங் ஆன் த ஸ்டேஜ் அதுக்கு அட்ஜுவெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் தேவையோ அதுக்கு ரேடியேஷன் இல்லை கீமோதெரப்பி ஆட் பண்ணிவிட்டு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் அவுட்கம்ஸ் வரும். அதே டைமில் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு டங் ரிமூவ் பண்ண அது டங் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி பேச முடியும் சாப்பிட்டுக்கு இது யூஸ் ஆகும். இப்போ என்ன கேன்சருக்கு அது இல்லை எல்லா கேன்சருக்கும் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. வேறு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. இப்போ நிறைய நியூ ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது. அது பிரெயின் கேன்சருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. அதுக்கு என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது அது பார்த்துட்டு அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கா இல்லை லோக்கலைஸ்ட் இருக்கா டிபெண்டிங் ஆன் தட் வேறு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. இப்போ நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்டு கீமோதெரப்பி ரேடியோதெரப்பி பேலியேட்டிவ் ரேடியோதெரப்பி இல்லை சர்ஜரி பண்ண முடியாத கேன்சர் இருக்குது. நிறைய பெருசாக கட்டி இருக்குது அதுக்கு ப்ரோட்டான் தெரப்பி நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன கேன்சர் இருக்குது அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. க்யூர் ரேட்ஸ் டிஃபர் ஆகும் பட் ட்ரீட்மெண்ட் தான் இருக்குது. பிளட் கேன்சருக்கும் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. போன் கீமோதெரப்பி இருக்குது. நான் ஸ்பெஷலிஸ்ட் பிளட் கேன்சருக்கு ஸ்பெஷலிஸ்டாக இல்லை பட் பிளட் கேன்சருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. கீமோதெரப்பி இருக்குது. போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் இருக்குது. நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ இருக்குது. So what I would like to say is that firstly we must understand that head neck cancers are very important for India. They are the most common cancer for Indian men. And a lot of work is being done in India to make the outcomes better. A lot of studies are coming which are making the outcomes better. At the Apollo Proton Cancer Center also, we are very committed to doing our bit to see how technology can make the outcome of treatment better. So we are the pioneers of using proton therapy for treating oral cancers. As you know, we were the first proton therapy center of the country. We are the first proton therapy center of the country. Now we have more than 7 years experience and now we have treated more than 2,500 patients in total with proton therapy, and a big chunk of them is head and neck cancers. When we use proton therapy for head and neck cancers, we have noted that in certain areas, especially oral cavity, tonsil, base tongue, the outcomes are better than using normal radiation, and also the quality of life of the people is better. Their weight loss is less. Elderly patients, they require less strong painkillers. They are able to take the right kind of systemic therapy. Like otherwise, older people, we can't give them chemotherapy along with radiation because they are frail people. But with proton therapy, we are able to give chemotherapy in spite of the fact that we are giving them radiation and the patients are frail. And besides that, there is a lot of emphasis on improving the quality of life of the patient by preserving their functions, whether it is reducing their taste problems, whether it is reducing their dryness of the mouth problems, and the emphasis of this clinic by reducing problems associated with voice, with breathing, and with swallowing.